You must have heard stories where a mother-in-law turns a monster and tortures her daughter-in-law for dowry. But this story is somewhat different from the usual ones. In this story, the mother-in-law demanded more dowry from both her daughters-in-law. But when the girl's family retaliated, the situation turned bad. What exactly happened? Take a look at this shocking story from Padmanabhanagar in Bengaluru. August 24th, 2014. Padmanabhanagar, Bengaluru. The residents of the locality got to watch a filmy-style scene at one of the houses in this area. A huge crowd of people barged into the house. All of them were welcomed by one woman who claimed to be the owner of the house. She was identified as Amaravati. It seemed as though the crowd had come to express their anger against her. Women target Amaravati. But why? Amaravati, who saw the gang of women entering her house, was shocked. Even before she inquired with the ladies as to their purpose, one of them turned furious and attacked her. Amaravati, who went through the shocker, had no idea about what was happening in her house. She soon fell to the ground. The woman who constantly attacked Amaravati began abusing her. Women beat up Amaravati black and blue. Very soon, other women also tried to attack Amaravati, but she somehow escaped. The people who had gathered at the house began abusing her one after the other. If you are wondering as to what this was all about, you ought to know this interesting story. Daughters-in-law tortured. It was a quarrel between the mother-in-law and the daughters-in-law, which took a wrong turn following Amaravati's monstrous behavior. Meet Rupa and Shruti, the daughters-in-law of Amaravati. We will tell you the story of these two women in detail, one after the other. To begin with, Shruti was married to Amaravati's eldest son in 2013. Even before the couple completed a year of their marriage, differences crept up. Mother-in-law turns monster-in-law. This woman, Amaravati, is accused of torturing Shruti and Rupa to get more dowry. It was for the same reason that Shruti and Rupa's family members barged into Amaravati's house and beat her up. You may wonder as to what was new in this quarrel, which seems to occur more often than we care to remember. But this case is somewhat different. In this case, both the daughters-in-law were harassed and tortured by Amaravati so badly that one of them had to get her fetus aborted. Meet Amaravati's second daughter-in-law, Rupa. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರೋನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೀವನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಡವೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋಳು ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡೋನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆನಂತಾನೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಗಳ TCS ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಒಡವೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಮಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಬೀರೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. Torture, abortion and whatnot. Rupa was married to Amaravati's younger son in 2013.
Unfortunately, Rupa also underwent the same torture that her sister Shruti faced. It was Rupa who was Amravati's primary target. Rupa had conceived recently. But guess what this monster-in-law did to her? Amravati physically harassed and tortured Rupa, as a result of which she lost a baby. But why did Amravati torture her daughters-in-law so much? What were her demands? 15 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂಥರ ಸೈಕೋ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಜನನು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಿನಾ ಜಗಳ, ಒಂದಿನನೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೇನೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದೇ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. A good story that later went awry. Amravati and Krishnachari are blessed with 2 children, Manjunath and Jnanesh Kumar. Manjunath worked at a software firm. Soon after he started earning, his parents decided to get him married. The search for a suitable bride began. It was Shruti who fell into the trap. Amravati and Manjunath lied to Shruti's family that Manjunath was well educated and held a good job. Very soon the duo was married. A quarrel spoils it all. Everything was smooth till about 15 days of their marriage, when one day Manjunath decided to torture his beloved wife Shruti, following a petty quarrel that broke out between the two. As days passed, Manjunath's mother Amravati also started torturing Shruti. Amravati had even decided to separate Shruti from Manjunath. Manjunath, who worked in Chennai, was soon transferred to Bengaluru. The first thing he did on arriving was to file for a divorce. Shruti was shell-shocked. Shruti, shocked by her hubby's behavior, she could not believe that her husband had decided to take such a hasty decision. Accordingly, Manjunath sent Shruti back to her maternal home. Meanwhile, another shocker awaited Shruti. Amravati had decided to get her younger son married. Target number 2, Rupa. For this, she believed that a bride from the same family would solve her problems. Now it was Rupa who fell into the trap. A day was fixed and Amravati's second son Jnanesh Kumar tied the knot with Rupa. ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಯ್ತು. ಹೆಂಗ ಆಚೆ ತಳ್ದ್ರು ನನ್ನ ತಾಳಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ. ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸಿ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ರೈಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದೆ. ಬಂದೆ 1 ವಾರ ಇದಾಗ ಸತ್ತೋಯ್ತದು. Little did Rupa know about the monster that was her mother-in-law. As days passed, Rupa learnt about her mother-in-law's behavior. Jnanesh, who decided to establish a sari showroom, demanded 5 lakh rupees from Rupa's parents for the same. ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಅವರೇ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ, ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಸತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಊಟನೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಊರೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಕ್ಕನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಮನೆನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Gyanesh demands more. After this, everything was smooth for a while. 3 months passed by and Gyanesh Kumar turned greedy again. This time he told his wife Rupa to get 4 lakh rupees from her parents. Rupa's parents had spent all their money on the new house that they recently constructed. They told Gyanesh that they would give him the money soon. Meanwhile, Rupa was pregnant. Amravati, who came to know about this, started torturing Rupa all of a sudden. She only wanted Rupa for her money, but not for her child. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್, ಅವನು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಅವ್ನು ಏನು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫೋನ್. 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡೋರು. ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ನೀನು ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನೀವು ಏನು ಕೊಡದೆ ನಮಗೆ ಮಗಳು ಸಾಕು ಅಂದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಾಕೋಣ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡಂದೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ 30 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 15 ಲಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆಗೆ. ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Rupa loses her child. One day, a quarrel broke out between Amravati and Rupa discussing the same. In a fit of rage, Amravati pushed Rupa, due to which she fell down and lost her baby. Soon after this incident, Amravati told Rupa to leave her home. She had already decided to get her son Gyanesh married to another girl. The family also decided to vacate the house and had made preparations for the same. Meanwhile, Rupa and Shruti met each other one day and discussed the issue. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಜೀವನ ಇರೋದು, ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನಾವ್ ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅವರು, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು, ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ತಾರ ಮನೇಲಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು. Family members decide to teach Amravati a lesson. Shruti and Rupa immediately informed their family members. On hearing the duo speak, their family members turned furious and decided to teach Amravati and her family a lesson. Hence, they barged into her house on August 24th, 2014 and vandalized it. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕು, 6 ಜನ ಇವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆಗತ್ತಾ? ಮಸಾಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್? ಏನು ಗಂಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, 60 ವರ್ಷ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪಾಪ 60 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ 60 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ದೇವರಣ್ಣಗೆ ಆ ಥರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದುಡ್ಡು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಗಂಡನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿ. They also attacked Amravati and lodged a police complaint.
Meanwhile, Amravati's sons Manjunath and Jnanesh have gone missing. The Banashankari police have now taken Amravati into custody and are interrogating her. Maltesh for News9, Bengaluru.